Durante décadas hemos contemplado el abismo cósmico, esperando, imaginando, haciendo conjeturas. Buscando no solo planetas o estrellas, sino algo distinto, algo imposible. Hemos enviado nuestras máquinas, Voyager, Hubble y ahora el telescopio espacial James Webb, para atravesar la oscuridad del espacio y exponer sus secretos más profundos. Pero lo que Webb acaba de descubrir puede que no sea un secreto, puede que sea un mensaje, y lo que es peor, podría estar vivo. Al principio, 3 atlas persia solo otro viajero interstellar, una roca fantasmal lanzada a través del vacío. Pero no solo brillaba, pulsaba, no de forma aleatoria, sino con una precisión escalofriante como un latido, una firma. Y lo que vino después no fu solo un misterio, fu una advertencia. Quedate conmigo hasta el final. Porque si este descubrimiento es lo que algunos científicos creen que es, entonces no estamos solos. Y nunca lo hemos estado. El telescopio espacial James Webb fu diseñado para mirar más lejos de lo que cualquier ojo humano jamás podría. A través de galaxias, hasta los lugares donde nacen las estrellas y más allá del borde del propio tiempo. Pero en un barrido rutinario del espacio profundo, fijo su atención en algo que se movía de manera antinatural. Un punto de luz donde no debería haber nada. Era 3 Atlas, el tercer objeto interstellar confirmado en atravesar nuestro sistema solar. Pero a diferencia de Oumuamua o Borisov, este no estaba en silencio. Estaba gritando. Al principio, los astrónomos pensaron que simplemente era altamente reflectante, como un cometa cubierto de hielo. Pero los sensores infrarrojos de Webb revelaron algo mucho más extraño. El objeto no estaba reflejando el calor del sol, lo estaba produciendo, una forma térmica interna centralizada y pulsante. Esa no era la hula de una roca, era la hula de algo activo. Mientras los equipos de la NASA y la ESA comenzaron a analizar los datos, un patrón seguía reperciendo. Un pulso térmico rítmico proveniente de lo más profundo de 3 Atlas. Los objetos naturales no hacen eso. Los cometas emiten calor al sublimarse, liberando gas y polvo en estelitos impredecibles. Pero este pulso era constante, deliberado, como el de una máquina. Cuando el equipo de Webb comparó las lecturas con fenómenos astrofísicos conocidos, pulsars, estrellas de neutrones, quasars, ninguno coincidía. Luego llegaron los datos fotométricos. El espectro de luz no estaba disperso. Estaba enfocado. Bandas estrechas de energía emitidas en longitudes de onda específicas, del tipo que usamos para la comunicación, las que diseñamos para satélites, naves espaciales y láseres. Y fu entonces cuando comenzaron los susurros. No era una señal que estuviéramos recibiendo. Podría ser una que acabábamos de interrumpir. Los científicos de datos comenzaron a filtrar la señal mediante transformadas de Fourier, buscando patrons. Y oculto bajo, lo que parecía estática cósmica había una revelación aterradora. Un pulso, no aleatorio, no natural, sino estructurado. Los intervalos eran demasiado precisos, como un susurro codificado en el caos. Algunos pensaron que era una baliza. Otros creyeron que era telemetría, datos enviados de regreso a algún otro lugar. Y la parte más inquietante, el pulso nunca cambió. Desde el primer momento en que Webb lo registró, la señal permaneció absolutamente constante, sin verse afectada por la radiación, el movimiento o el tiempo. No era la voz de una estrella moribunda ni de un planeta errante.
Era algo que quería ser escuchado, o tal vez algo que quería escuchar. Entonces, sin previo aviso, todo cambio. 3 Atlas estalo, en un destello de luz, con un aumento de brillo del 40% en menos de 2 minutos. Ningún objeto natural produce un estilo con ese tipo de simetría. Las lecturas teómicas mostraron que todo el cuerpo del objeto se estaba calentando, como una máquina al encenderse. Y luego su trayectoria cambió, al principio por fracciones de grado. Después con una intención innegable, 3 Atlas corrigió su rumbo. Ya no seguía el arco pasivo de la gravedad. Estaba apuntando, no directamente a la Tierra, sino cerca de ella. Alineado con los planetas interiores, deslizando justo dentro de nuestra ruta orbital. Una maniobra tan precisa, tan antinatural, que no podía ser ignorada. Algo dentro de 3 Atlas había despertado. Y se estaba moviendo. Tras el cambio de trayectoria, un equipo del Observatorio Europeo australivo el análisis on más lejos. Utilizando algoritmos de descomposición espectral diseñados para detectar moléculas orgánicas en exoplanetas. Filtraron de nuevo las imágenes de 3 Atlas y encontraron algo que nadie esperaba. Dentro de las formas energéticas había fluctuaciones inquietantemente similares a ritmos biológicos. No ADN, no proteínas, sino algo más fundamental. Frecuencias de resonancia coherentes con comportamientos celulares. En otras palabras, la luz que provenía de 3 Atlas no solo reflejaba energía, fluctuaba de formas que se asemejan a tejido vivo. Esto no era un asteroide imitando vida por accidente. Era una señal codificada en luz que se comportaba como un sistema vivo. Y las implicaciones eran inconcebibles. Si el objeto es parcialmente biológico, solo hay 2 posibilidades. O está vivo, o está transportando algo que lo está. Justo cuando la emoción se transformó en miedo, surgió otra anomalía. Los niveles de energía, si es que podemos llamarlos así, cayeron de repente. Las lecturas térmicas se estabilizaron. Las imágenes se atenuaron y los pulsos espectrales perdieron intensidad. Pero el objeto no se ralentizó, no derivó. Continuó moviéndose con una precisión escalofriante, como una máquina que entra en modo sigilo. Algunos científicos lo describieron como un latido que se detiene, conteniendo la respiración. Se estaba ocultando de nosotros. Estaba reaccionando a nuestra atención. Comenzó a circular una posibilidad inquietante. Y si no somos los primeros en observarlo. Y si este es su estado defensivo. Y si cada vez que una civilización se acerca a comprenderlo, se apaga. Fuera la respuesta, la caída de energía no tranquilizó a nadie. De hecho, los aterrorizó aún más, porque una sonda silenciosa, fría y invisible es mucho más peligrosa que una que hace ruido. Entonces ocurrió algo mucho más cerca de casa. Los monitores de la anomalía del Atlántico Sur, la región magnética más débil de la Tierra, comenzaron a detectar ondulaciones. No eruptions solares. No estelidos gamma, sino pulsos electromagnéticos localizados, sincronizados con los ajustes de trayectoria de Atlas. A medida que el objeto atravesaba la heliosfera exterior, nuestro planeta reaccionaba. Cambios sutiles en nuestra envoltura magnética reflejaban los pulsos provenientes del objeto intrastellar. Los físicos se apresuraron a explicarlo. Ningún cometa ni asteroide ha provocado jamás la magnetosfera terrestre desde esa distancia. Ningún cuerpo natural debería ser capaz de generar respuestas electromagnéticas sincronizadas.
La única conclusión lógica era esta. Estamos conectados. Las imágenes de Atlas están afectando a nuestro mundo y, quizás, comunicándonos con él.